Hi all, today we are discussing two topics, free space management and protection. What is this free space? Free space means a space, the space released from deleting the files. ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫയൽ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ആ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്രീ സ്പേസ്. സോ since the disk space is limited, so we need to reuse the space from deleted files for new files. That is the free space. To keep track of free disk space, the system maintains a free space list. The free space list records all free disk blocks, those not allocated to some file or directory. ഫ്രീ സ്പേസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഡിസ്കിനകത്ത് എത്ര ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിസ്റ്റാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ സ്പേസ് ലിസ്റ്റ്. സോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ വി സെർച്ച് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ടു ദ ന്യൂ ഫയൽ. The space that is used is then removed from free space list. So, while creating a file, we search the free space list and then allocate that free space to new file. Then that free space is removed from free space list. Whenever a file is deleted, its disk space is added to free space list. That is the concept of free space management. So here there are different ways in which this free space list can be maintained. First one is bit vector. Here the free space list is implemented as a bitmap or a bit vector. So each block is represented by 1 bit. If the block is free, the bit is 1. And if the block is allocated, that means it is not free, that is the bit is 0. One technique for finding the first free block on a system is to subsequently check each word in the bitmap to see whether the value is not 0. That means 1. Since a 0 valued word contains only 0 bits, that means it is already allocated. That represents a set of allocated blocks. So we can consider an example where the blocks 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 up to 27 are free and the rest of the blocks are allocated. So that bitmap will be like this: 0, 0, 1. That means for 0th position it is 0. That means it is already allocated. And for the first position again it is allocated. And for the second position we can see the blocks 2, 3, 4, 5 are free. That means second position, third position, fourth and fifth are given as 1, bit 1. So the bit space map is like this: 0, 0, 1, 1, 1, 1, like that. So here the first non-zero word is scanned for the first 1 bit, which is the location of the first free block. Here it is in the second block, not the second block, third block. Then the main advantage of this approach is its relative simplicity. Again, its efficiency in finding the first free block or n consecutive free blocks on the disk. It is very simple. But the disadvantages are the bit vectors are inefficient unless the entire vector is kept in main memory. That is, the bitmap requires extra memory that is kept in main memory. Keeping it in main memory is possible for small disk, but it is not necessarily for larger ones. These are the disadvantages. And next one,
linked list. This is another approach for free space management. Here, link together all the free disk blocks, keeping a pointer to the first free block in a special location on the disk and caching it in memory. This first block that contains a pointer to the next free disk block and so on. Next free disk block contains the pointer to the next free block, like that. So we can consider an example here. 2, that is the first free space. So this 2 contains the pointer to 3, that is the next free space, and 3 contains the pointer to 4, that is the next one. 5 contains the pointer of 8. 6 and 7 is already allocated. So that is the linked free space on disk. That is, each free disk block contains the pointer to next free block. Advantage of this one is there is no wastage of space, but we will not get a contiguous free space easily. The space are scattered on disk. And the disadvantage is it's not efficient. To traverse the list, we must read each block, which requires substantial I/O time. So this is scattered, in the space are scattered, so we have to traverse each block. We must read each block, then we will get the free space. So next one is the grouping. Next method is grouping. This is a modification of free list approach. Here the address of an n free blocks are kept in the first free block. First free block next n consecutive ആയിട്ട് കുറേ free blocks ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് n ബ്ലോക്സിൻ്റെ full address keep ചെയ്യും. That is, the first n-1 of these blocks are actually free. Again, the last block contains the address of other n free blocks and so on. That is the grouping concept. The addresses of a large number of free blocks can now be found quickly. A large consecutive, കുറേ contiguous ആയിട്ട് കുറേ free blocks ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് easily നമുക്ക് find ചെയ്യാൻ പറ്റും. Since all the addresses are stored in a single block, that is entirely different with the situation when the standard linked list approach is used. Linked ലിസ്റ്റിനകത്ത് സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ ഫ്രീ ലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൗണ്ടിങ്. Generally, several contiguous blocks may be allocated or freed simultaneously, particularly when space is allocated with the contiguous allocation algorithm or through clustering. For example, last കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5 contiguous blocks അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്രസ്സസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. But in the case of counting, rather than keeping a list of n free disk addresses, we can keep the address of the first free block and the number of free contiguous blocks. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ 5 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 5 ഫ്രീ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 നെക്സ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ എത്ര കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ ഫ്രീ ആണ്, ദെൻ അടുത്ത 5 ബ്ലോക്സ്, ഇപ്പോൾ 2, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 5, ഇത്രയും വാല്യൂ മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സോ ഈച്ച് എൻട്രി റിക്വയർസ് മോർ സ്പേസ് ദാൻ വുഡ് എ സിമ്പിൾ ഡിസ്ക് അഡ്രസ്. The overall list is shorter as long as the count is generally greater than 1. This entry can be stored in a balanced tree rather than linked list for efficient lookup, insertion and deletion. Linked ലിസ്റ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലേക്കും ഓരോ പോയിന്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ബ്ലോക്കിനകത്ത്
അടുത്ത് ഫ്രീ ബ്ലോക്കും പിന്നെ കണ്ടിജിയസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കണ്ടിജിയസ് ഫ്രീ ബ്ലോക്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പേസ് മാപ്സ്. The space map technique is used in Oracle's ZFS file system and it is also found in Solaris and other operating systems. In its the management of free space, ZFS is used a combination of technique to control the size of data structure and also minimize I/O needed to manage those data structures. First, this ZFS creates metaslab to divide the space on the device into chunks of manageable size. A given volume may contain hundreds of metaslab. So each metaslab has an associated space map. The disk may contain hundreds of metaslab and each metaslab has an associated space map. ZFS uses a counting algorithm to store information about free blocks. It uses counting algorithm rather than write counting structures to disk. മറ്റേനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഡിസ്കിനകത്തും കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് എ കൗണ്ടിങ് അൽഗോരിതം. And it uses log structured file system technique to record them. The space map is a log of all block activity. That means allocating and freeing in time order in counting format. When the ZFS decides to allocate or free space from a metaslab, it loads the associated space map into memory in a balanced tree structure. That is for every efficient operation. Indexed by offset and replace the log into that structure. This ZFS also condenses the maps as much as possible by combining contiguous free blocks into a single entry. That means a compaction കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Finally, the free space list is updated on disk as part of the transaction oriented operation of ZFS. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. So these are all about free space management. So our next topic is protection. And what is the protection and goal of protection? Protection mechanism control access to a system by limiting the type of file access permitted to users. ഒരു യൂസറിന് ഏതൊക്കെ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് എത്രത്തോളം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫയലിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണത്. ഇൻ അഡീഷൻ, ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൺലി പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഗെയിൻഡ് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ OS ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റ്, ദ CPU ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ്. ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് തരുന്ന ഒരു ഓതറൈസേഷനാണ് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഹിയർ the security ensures the authentication of system users to protect the integrity of information. Integrity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Stored in the system. That means for the data and the code as well as the physical resources of computer system. അപ്പം ഒരു ഫയലിനും ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും പിന്നെ റിസോഴ്സസിന് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും. So the security system prevents unauthorized access. അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ അത് എടുക്കാനുള്ള ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ്, ദെൻ മെലീഷ്യസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി. ദിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി. അത് കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ കേസസിലാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടത്? ടു പ്രിവെൻറ്റ് മിസ്ചീവിയസ് intentional violation of an access restriction by user. ഒരു ഇൻറ്റൻഷനലി ഉള്ളൊരു വയലേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു എൻഷുർ ഈച്ച് പ്രോഗ്രാം കമ്പണൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം യൂസർ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ഓൺലി ഇൻ വേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റഡ് പോളിസി. കുറേ പോളിസി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി ടു a protection oriented system that provides means to distinguish between
ഓതറൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസേജ്. അപ്പം ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ഇനി അവർക്ക് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. A role of protection in a computer system is to provide a mechanism for the enforcement of the policies governing resource use. A protection system must have the flexibility to enforce variety of policy. Any flexible എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The mechanisms are distinct from policy. Mechanism policy രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Mechanism determine how something will be the mechanism determine how something will be done, but the policy decide what will be done. Mechanism എന്നാണ് എങ്ങനെയാണത് പോളിസി ചെയ്യുന്നത്, അല്ല എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ബട്ട് പോളിസി ദാറ്റ് ഡിഫൈൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഡൺ. ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡൈനാമിക് ആണ്, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. Policies are likely to change from place to place or time to time. In the worst case, every change in the policy would require a change in the underlying mechanism. Using general mechanism enables us to avoid such a situation. So next is the principles of protection. Time-tested guiding principles for protection is the principle of least privilege. The principle of least privilege dictates that programs, users, and even system be given just enough privilege to perform their task. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ആണ് ആ യൂസറിനുള്ളത് എന്നുള്ളത്. കൺസിഡർ ദ അനലോഗി ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വിത്ത് എ പാസ് കീ. If this key allows the guard to just the public areas that she guards, then misuse of the key will result in a minimum damage. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡാമേജ്, ആ മിസ്യൂസ് ഉണ്ടായാലും ഡാമേജ് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. An operating system following the principle of least privilege implements its features, programs, system calls and data structure. So, failure or compromise of a component does the minimum ഡാമേജ്. അപ്പം ഏതിനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഫീച്ചേഴ്സ്, പ്രോഗ്രാംസ്, സിസ്റ്റം കോൾസ്, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. സോ ദ ഡാമേജ് വിൽ ബി മിനിമം ആൻഡ് അലൗസ് ദ മിനിമം ഡാമേജ് ടു ബി ഡൺ. An OS also provides system calls and services that allow application to be written with fine-grained access controls. So it provides mechanism to enable privileges when they are needed and to disable them when they are നോട്ട് നീഡഡ്. അപ്പം വേണ്ട സമയത്ത് ആ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കും, ഇനി അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അതാണ് മെക്കാനിസം എന്നാണ്. വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് ആ പ്രിവിലേജ് എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യും. മാനേജിങ് യൂസേഴ്സ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് എൻറ്റെയിൽസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ. സോ ഈച്ച് യൂസർ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിവിലേജസ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ദ പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ് ദ യൂസർ നീഡ്സ്. ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അണ്ടർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് least privilege can be limited to running specific services, accessing specific remote host via specific services and doing so during specific time. അപ്പം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാം, പിന്നെ എന്താണ് പോളിസി, എന്താണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Next is the concept of domain of protection. A computer system is a collection of process and object. Here the object means both the hardware object. Hardware object means CPU, memory segment, printer, disk and tape drives, etc. Software object means files, programs and semaphore. Each object has a unique name, ഒരു ID ഉണ്ട്, that differentiate it from all other objects in the system, and each can be accessed only through well-defined and meaningful operation. The operation that are possible may depend on the object. The process should be allowed to access only those resources for which it has authorization. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ്
ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. At any time, a process should be able to access only those resources that it currently requires to complete its task. The second requirement, commonly referred as need to know principle, is useful in limiting the amount of damage. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. A faulty process can cause in the system. Next is the domain structure. A protection domain specifies the resources that the process may access. ഏതൊക്കെ resources access ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു protection domain. So each domain defines a set of objects and the types of operation that may invoked on each object. എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ബോത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതാണ് ഡൊമൈൻ. ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ദ process can invoked. The ability to execute an operation on an object is access right. So this domain is a collection of access rights, each of which is an ordered pair. That means ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും, ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും, that means a file, and access right set, that means read, write, like that, execution, like that. So we can consider an example. If the domain D has the access right, file ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേര്, then read write, then a process executing in domain D can both read and write the file F. It cannot perform any other operation, that means execution, they can't perform the execution. Here there is a example. The domain may share access right. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൊമൈന് ഒരു ആക്സസ് റൈറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here we have three domains, D1, D2 and D3. The access right O4 and print, you can see O4 and print, that is shared by D2 and D3, and implying that a process executing in either of those two domains can print object O4. That means the domain can share the access rights. The association between a process and a domain may either be static, if the set of resources available to the process is fixed throughout the process lifetime, or it may be dynamic. So we can change the access rights. Next is the domain can be realized in a variety of ways. First, each user may be a domain. Each user may be a domain. In this case, the set of objects that can be accessed depends on the identity of the user. The domain switching occurs when the user is changed. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഡൊമൈൻ സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. ജനറലി വൺ യൂസർ ലോഗ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് അനദർ യൂസർ ലോഗ്സ് ഇൻ. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത യൂസറിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്സസ് വരിക. ഇനി അടുത്തത്, ഈച്ച് പ്രോസസ് മേ ബി എ ഡൊമൈൻ. So in this case, the set of objects that can be accessed depend on the identity of the process. So here the domain switching occurs when one process sends a message to another process, then waits for the response. That in that case also domain switching occurs. Next case, each procedure may be a domain. First one, each user may be a domain. Next, process may be a domain. And then next is each procedure may be a domain. Here the set of objects that can be accessed corresponds to the local variables defined within the procedure. So in this case, domain switching occurs when a procedure call is made. Procedure call ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വേരിയബിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഡൊമൈൻ സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. So today we are discussed about the free space management and protection. In protection we have studied goal, principle and domain. Okay, thank you.